Hello, thì xin chào tất cả mọi người buổi sáng. Hôm nay là Thị ở Hawaii được là 5 ngày. Hôm nay đã đúng là ngày thứ 5. Thì hôm nay mọi người đoán thử Thị sẽ đưa mọi người đi cái activity gì. Thì đó là Thị đố như vậy cho vui thôi. Nhưng mà đó là Thị sẽ tiết lộ cho mọi người biết là hôm nay Thị sẽ đưa mọi người đi thám hiểm cùng Thị dưới đáy biển. Tất nhiên gọi là hôm nay Thị sẽ đi Scuba diving. Scuba diving tất nhiên là Thị sẽ bận bộ đồ nhái, đeo cái tank oxygen và đeo mask vô thì mình sẽ lặn xuống dưới đáy biển. Nhưng mà Thủy chưa có biết là từ 45 đến 60 feet thì cái người thợ lặn họ sẽ đem mình đi xuống đó. Nhưng mà khi mà mặt trời, khi họ không có thấy mặt trời nữa thì họ sẽ đem mình lên, là tại vì khi mình không thấy mặt trời nữa thì mình sẽ không thấy được gì ở dưới đáy biển nữa. Thì họ không có đoán khoảng chừng là 45 đến 60 feet thì Thủy không dám nói chắc. Nhưng mà Thủy sẽ đưa mọi người cùng Thủy đi thám hiểm dưới lòng đại dương ngày hôm nay. Và Thủy sẽ hẹn gặp lại mọi người tại địa điểm mà Thủy sẽ lặn xuống biển. Thì bây giờ mọi người cùng Thủy đi travel và thám hiểm và trải nghiệm trong cái scuba diving này. Hẹn gặp lại mọi người tại địa điểm mà Thủy sẽ đưa mọi người cùng Thủy lặn xuống đáy đại dương để coi san hô. Mọi người, bây giờ cả gia đình Thủy cũng đang ở trên xe để đi tới cái địa điểm cho cái scuba diving ha. Bây giờ hiện tại là đang lái xe tới đó thôi, khoảng chừng 51 phút từ cái chỗ Thủy ở cho tới cái chỗ mà đi lặn ha. Thì bây giờ mình đang trên đường đi nha. Morning, morning, morning. Aloha. Aloha. Mọi người biết không, bây giờ tụi nó học được cái chữ Aloha xong rồi á là nó đi, bây giờ nó ở Hawaii nó cứ gặp cái nó Aloha riết à. Thì bây giờ hiện tại mình đang trên đường đi. Mọi người ơi, bây giờ là Thủy đã tới cái điểm hẹn để đi lặn xuống dưới biển coi san hô rồi ha. Thì bây giờ mình đang đi vô để check in với lại người ta. Đây là cái chỗ mà mình có meeting với người ta để mà đi lặn ha. Yeah. Đây là những cái đồ mà họ đã chuẩn bị cho gia đình nhà Thủy là 8 cái nè. 2, 4, 6, 8 cái nè. Đây là những người họ sẽ đem tụi Thủy đi lặn đây. Bây giờ là Thủy đã tới cái chỗ để lặn rồi. Cái thang này là người ta chuẩn bị cho gia đình nhà Thủy 8 cái nè. Bây giờ chờ người ta đưa quần áo với lại get ready và mình sẽ xuống dưới coi san hô ha. Cho mọi người muốn cho từng người một họ thử cái chân vịt đó mọi người, là cái sting ha. Thì đây là ai nè? Hello. Ready? Yeah. Hi. Yeah, what water? Bracket water. Fins. With the foot, right? On the right. And you're going to pull the spongy cord to the back of your heel. I should see it. It's nice, right? Cái này là đang thử chân vịt nè.
And what section are you? We're going to try chicken vịt. Toes stick out. It's the shape of banana. Oh, yeah, mới đặt. Okay, got the. You done. All right. Bây giờ mọi người đang cùng Thủy để thử cái chân vịt ha, thử cái xiên, cái gọi là cái xiên ha. We are waiting on 4 more people to show up. So once they show up, we're all going to do the briefing together, the safety briefing, and then get started. So That's going near our house. Mọi người ơi, đây là cái chỗ mà mình sẽ xuống diving ha. Thì chút nữa mọi người sẽ biết và mọi người sẽ cùng Thủy đi xuống dưới đó ha, để ngắm nhìn những con cá và những san hô đẹp. Mọi người thấy những cái bộ đồ lặn không, là họ đã để sẵn ở đây nè, là mình đã chọn size khi mình đăng ký rồi. Mình chọn cái size của mình viết xuống á, mình bỏ là mình nặng bao nhiêu, mình cao bao nhiêu, rồi cái size quần áo mình bận bao nhiêu, thì họ đã biết ở trong lúc mà mình register á, thì họ đã chuẩn bị sẵn cho mình, thì lúc họ chỉ cần hỏi tên họ sẽ đưa size cho mình thôi. Cũng giống như họ đưa size những cái đôi chân vịt vậy. Thì đó là một trong những cái thủ tục mà lặn, thì mình sẽ làm những thứ đó ha. Và những cái thanh ở đeo ở sau lưng, nhưng mà Thủy biết được là những cái thanh đó rất là nặng, tại vì Thủy có làm 18 năm trước một lần rồi, nó rất là nặng, tại vì mọi người phải hold cái thanh cho Thủy xuống biển rồi nó mới nhẹ được. Đây là sẽ chỉ mình cách thức đi xuống biển phải làm như thế nào ha. Alright, you guys ready? Yeah. Alright guys, my name's Dustin. If I didn't introduce myself, this is Randy over here, and this is Carlo behind water today, and then Randy and Carlo will be underwater with you guys. Guys, I got a really long safety briefing to go over. It's about 45 minutes long. Alright, I'm going to go over everything that you guys are going to do before you get in the water. I'm going to go over how we're going to get in the water, the technique. I'm going to take you down to the water and show you guys that. I'm going to talk about the dive site and the things we're going to see and the safety precautions that we're going to follow. And then I'm also going to talk about how we get out of the water. Alright, there'll be nothing that you guys do from this point forward that either myself or Randy hadn't covered. Alright, you guys are even going to get to practice with the equipment and breathe on it before you get in the water. We're going to do some skills and things like that. Alright, before we get started with that, there are 2 groups going in. We have this big group of 8. You guys are going first, and then while they're in the water, you guys are more than welcome to borrow some fins and masks if you want. Do a little snorkeling above us, or you can just chill at the beach or whatever you guys like to do. When they come back, then we get you guys your gear and you guys in the water. Alright? So we actually are waiting on one more person, which I need to call. So we're going to get started here in about 5 minutes. I'm going to give you about 5 more minutes to show up. Alright? Right behind us. Who's done this before? Anyone? Yes? Awesome. How long ago? 19 years ago. My name's Dustin, Randy, Carlo. Alright, long safety briefing. It is 7 sections long. After each section, I'm going to ask you if you have any questions on that section before I move on. Alright? Scuba diving is a very fun, safe, and relaxing sport. Alright? But it's only fun, safe, and relaxing if you follow the top 3 rules of scuba diving. If you don't follow these top 3 rules that I'm going to go over, alright? During this briefing, there's going to be some jokes, a little bit of fun, but this part of the briefing, I don't joke about and I don't have fun about, because it is very serious. It's the top 3 rules of scuba diving. Section 1. Rule number 1 is to never ever hold your breath while scuba diving. Holding your breath while breathing compressed air
under the pressure of the water of the ocean can be very dangerous for scuba diving. It can also be fatal. Right? At no point hold your breath. If you're not breathing in, you're breathing out. If you're not breathing in, you're breathing out. That's rule number 1. Never hold your breath. Rule number 2 is to never go to the surface without myself, Randy, or Carlo. A rapid swim to the surface can be just as dangerous as holding your breath while scuba diving. It can also be fatal. You guys ever heard of the bends? That's how you get the bends. Alright? A rapid swim to the surface. No matter what happens, when your regulator comes out of your mouth, or you see something scary, or you freak out, fight all your urges to swim to the surface of the water, right? Because if you do, and you're within grabbing distance of myself or Randy, we will grab you, and we'll hold you underwater, no matter what. Right? Rule number 3 is that this is a game of follow the leader. I'm going to be leading one group, whoever my group is, make sure you're following me. Randy's going to be leading another group, make sure you're following him. Do not get beside us or in front of us, and then we turn and our group follows us. You're not going to hear us turn because you're in the water. You're not going to see us turn because you have your mask on. Right? Then you'll look behind you and then no one will be there. You'll be lost in the water out there. Right? So make sure you're following us. These 3 rules are the most important 3 rules of scuba diving. But they're the easiest 3 rules to follow. Keep breathing, don't swim to the surface without us, and follow us. Alright? Any questions on that first section, the top 3 rules? No? Perfect. Alright. Awesome. It's called Electric Beach because there's a big electric power plant right across the street. Yeah, very original name, right? The dive site starts at the sand behind us. You can see the sand starting over there. The dive site goes out about 600 feet out into the ocean. Alright? This dive site is an intermediate dive site. What that means is that the risks and the challenges are higher, but the reward is much greater. Alright? Scuba diver looks for. They have coral reefs here. They have underwater structures. They have a lot of marine life. All in one dive site. This dive site's probably ranked in top 3 on the whole island. Right, so in weekends, like tomorrow, you won't be able to find parking here. You got cars lined up on the road. This dive site's very popular. Every person that you see getting in and out of the water with scuba gear, like these guys over here, are either certified or getting certified. We are the only company, us and one other company that aren't here too much, are the only companies that take first-time divers to this dive site. Today is a diving experience as a full diver with experiences. This is the only thing that we're doing that these certified divers aren't doing, is the briefing part. Alright? But once you guys get in the water, you're going to experience a dive as if you were certified. Alright? The dive site, as I said, starts at the beach, goes out 600 feet. When we get to the end of our dive site, we're going to be at the deepest point, and that's about 35 feet deep, which is about the height of this tree of water above your head. When we get to the end of our dive site, there's a large structure, big metal structure, and it has these huge tubes inside the structure. The tubes are massive, they're like 15 feet. The easier it is. Alright? So I'm going to take you guys down to the water. If you have sandals, wear them. If you have your fins, you can lay them by your gear. And then if you guys want to follow me down to the water. Add a little bit of air in until you become neutrally buoyant. Okay. On the left-hand side of your gear, if you guys want to go ahead and locate this if you have been assigned gear. And for you guys who haven't been assigned gear, we'll go over this with you before you get it. Okay? Most people do come back with around 1,000 to 1,200 psi left in their tank after the full dive. We do in about 20 minutes. So how long it lasts is really up to you. Cái này là mọi người đang chuẩn bị bận đồ nè. Wow, it's cool. Anh cởi áo ra anh. Wait, I have to wait for mommy to take the finish first and then
Bây giờ mình đã bật đồ xong xuôi rồi, bây giờ chờ đeo cái thùng oxygen vô là mình sẽ đeo. Nhưng mà mọi người, sorry mọi người một cái là người ta không có cho mình mang camera phía dưới, cho nên không có phim được ở dưới hồ, chỉ thấy được picture thôi. Huh? You know the things they wear after? Holding on to them or? Oh. They range. It's a free workout. Bro, how am I gonna pick up my fins? I can feel it. Lightweight, right? Alright, so here's the Velcro band. Sorry. It catches everyone right now. Yeah. I got you guys. Got the angles. Yeah, I'll tell you. After this little wave. Walking with the people. Walking with the people. Hey! Oh, don't fall now. Thì phải lên trước hết là phải mít camera mọi người được, không thôi không thấy được. Okay, hold on. You do a squat. Yeah. Just You did it, huh? medium one. What size? Xong chưa? Slow, watch it slow up. These are his goggles. Oh, okay. Like 1,800. Bro, my dad is looking. Hello, everybody, survive. We survive. Okay, boy. All right, guys. We got one last picture. Mọi người, hôm nay giờ là Thị đã đăng cái vlog cho cái diving, scuba diving rồi ha. Bây giờ hẹn gặp lại mọi người trong next video, ok? Bye bye. Bye. See you.